ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু মাই চ্যানেল। আসলে অনেকদিন পরে একটা ভিডিও বানাচ্ছি, তবে অনেকেই আমাকে বলছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কীভাবে প্রসেস করি, ওটা যদি রেকর্ড করে আপলোড করা যায় ইউটিউবে। সো আই থট ওয়াই নট। সো I've selected 10 photos, which I will edit in front of you, and আমি চেষ্টা করব হালকা কমেন্ট্রি দেওয়ার as I go through. সো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পোস্ট প্রসেসিং বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোর ক্ষেত্রে একটা বিরাট ব্যাপার হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সি ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, ইউ হ্যাভ টু সি ইন মনোক্রোম। অ্যান্ড আগের থেকেই যদি চিন্তা করে রাখেন কোন ছবিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এডিট করবেন বা কোন ছবিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে প্রেজেন্ট করবেন, তাহলে ব্যাপারটা আসলে অনেক বেশ সহজ হয়ে যায়। সো আমরা স্টার্ট করি। এই ছবিটা নিয়েছি, এইটা আমি ভিজুয়ালি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটেই দেখেছি, অ্যান্ড দেন আই ওয়ান্ট টু প্রসেস দিস ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সো ইজিয়েস্ট ওয়ে ইজ টু স্টার্ট এখান থেকে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্লিক করলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হচ্ছে, অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হওয়ার পর ইউ বেসিক্যালি চেঞ্জ ইয়োর সেটিংস। বেসিক যেসব সেটিংস আছে আমরা ওই সব দিয়েই এডিট করবো। এক্সপোজারটা বেশি লাগছে, সো আই উইল রিডিউস দ্য এক্সপোজার। আমি বেসিক্যালি চাই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ব্রিক ওয়ালটা আছে এটা যেন ব্ল্যাক হিসেবে রেন্ডার হয়, অ্যান্ড ওদের কাপড় যেহেতু সাদা অ্যান্ড টুপিও সাদা, বাকি অংশগুলি সাদা হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করুক। সো আমরা ব্ল্যাকস একটু কমাবো। ওখানে দেখবেন অনেক ডিটেলস অলরেডি ভালো লাগছে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোজের ক্ষেত্রে কন্ট্রাস্টটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্ড আপনি যদি আমি এই ছবিটা অ্যাটলিস্ট যেভাবে ভিজুয়ালাইজ করতেছি, কন্ট্রাস্ট আরও বাড়বে। হাইলাইটস হালকা কমাতে পারেন। আমরা একটু ক্রপ করব নিচে থেকে, সো দ্যাট এলিমেন্টগুলি সিম্পল থাকে। ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আপনি নিচে একটা জিনিস হচ্ছে ক্ল্যারিটি এবং টেক্সচার দোনোটাই বাড়ানো যায়, তাহলে 3D পপ যেটা থাকে ছবিতে ওইটা একটু বাড়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবির ক্ষেত্রে। অ্যান্ড আমরা নিচে গিয়ে সো এই জায়গাটা বেশ ইম্পর্টেন্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোর ক্ষেত্রে। অ্যান্ড আপনারা যদি পার্সোনালি চান, যেমন আমার পিছের ব্রিক ওয়ালটা রেড ছিল, সো আমি যদি চাই রেডটা আরও ব্ল্যাক হিসেবে রেন্ডার হোক, তাহলে দেখবেন রেড যত কিছু আছে ছবিতে ইনক্লুডিং দেয়ার লিপস এসব ব্ল্যাক হিসেবে রেন্ডার হচ্ছে। অ্যান্ড আমি যদি চাই রেডকে হোয়াইট হিসেবে রেন্ডার করতে, তাহলে ডানের দিকে স্লাইডার মুভ করলে রেড জিনিসগুলি হোয়াইট হওয়া স্টার্ট করবে। সো এটা কমপ্লিটলি পার্সোনাল প্রেফারেন্স, কোথায় গিয়ে ইউ ওয়ান্ট ইউ থিঙ্ক ইটস গুড। অ্যান্ড সো আমার পার্সোনালি মনে হচ্ছে এখানে এসেই ছবিটা ভালো লাগছে। অ্যান্ড এই ছবিটা আমি চাচ্ছিলাম একটু কন্ট্রাস্টি পাঞ্চি এরকম টাইপের একটা লুক রাখতে। সো এখানেই থিঙ্ক দিস ইজ গুড ইনাফ। নেক্সট ছবিতে যাই। এটা একটা আরেকটা পোর্ট্রেট, অ্যান্ড প্রথমেই ক্রপ করে নিই একটু, একদম সেন্ট্রাল কম্পোজিশন করব। অ্যান্ড এই ছবিটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আসলে খুব একটা বেশি কন্ট্রাস্টিং কালার্স দেখছি না, খুব সফট কালার্স যাই আছে। অ্যান্ড আমার মনে হয় এটা খুব সফটেই। সো আপনি খুব ইজিলি যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এখান থেকে প্রেস করেন, দেখবেন একটা অটোমেটিক কনভার্সন দেখাচ্ছে, যেটা বেশ ভালো বাই ইটসেলফ। অ্যান্ড এরপর আমি যদি চাই, আমি একটু ব্ল্যাকস কমালাম, একটু হাইলাইট কমালাম, কারণ এইসব পোর্শনে একটু বেশি ইনফরমেশন ছিল। এখানে এই ছবিটাতে আর একটু পাঞ্চ অ্যাড করা যায়। সো আমরা ক্ল্যারিটি বা টেক্সচার এই দুটো জিনিস একটু অ্যাড করতে পারি, চাইলে একটু কন্ট্রাস্ট অ্যাড করতে পারি। But I think this is good enough for this photograph. I don't want this to look very contrasty, কারণ ন্যাচারাল সিচুয়েশনে কিন্তু খুব একটা বেশি কন্ট্রাস্ট ছিল না ছবিটাতে। আমরা চাইলে আরও একটু রাইট। সো দিস লুকস ফাইন। এই ছবিটার ক্ষেত্রেও দেখবেন এই ছবিটাতে খুব একটা বেশি কালার নাই, যেটা আছে পিছনে রাস্টিক একটা টিনের একটা ক্যারেক্টার আছে, অ্যান্ড ওর স্কিন কালারটা আছে উইচ ইজ ভেরি সিমিলার।
এটা ছাড়া খুব একটা বেশি কালার নাই ছবিতে, সো আই থিঙ্ক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শুড লুক গুড। আবারও আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রেস করব। এরপর এই ছবিতে যেটা চাচ্ছি, আই ওয়ান্ট মোর এমফেসিস অন দি আইজ। সো আমরা যেটা করবো হচ্ছে আমরা ব্ল্যাকস ইন্ট্রোডিউস করবো অ্যান্ড দেন কন্ট্রাস্টও বাড়াবো। অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবির ক্ষেত্রে আসলে এটাই, দিস ইজ দ্য বিগ, এই লে অফটা আপনি পাবেন। আপনি কন্ট্রাস্ট, ব্ল্যাকস, ক্ল্যারিটি, টেক্সচার এসব জিনিস ইন্ট্রোডিউস করে দেখতে পারবেন ছবিটা কেমন লাগতেছে। অ্যান্ড যেটা কালার ছবির ক্ষেত্রে সবসময় সম্ভব হয় না, কারণ কালার ছবিতে ব্ল্যাকস বা কন্ট্রাস্ট বাড়লে বেশ চোখে বেশ ডিস্টার্বিং লাগে। সো অ্যাগেন completely up to you where you think the photo looks good. So exposure, contrast এসব আমরা একটু চেঞ্জ করব টু সি হাউ থিংস লুক। অ্যাগেন আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট স্লাইডারে যদি নিচে যাই, স্কিন কালারটা ইউজুয়ালি অরেঞ্জের এন্ডে পড়েছে এই ছেলেটার। আদার দ্যান দ্যাট আপনি ইউ ক্যান অলসো ইউজ দ্য পিকার দ্যাট ইউ সি হিয়ার। এই পিকারটা ক্লিক করলে আপনি যেই জায়গায় ফেলে ক্লিক করবেন, এরপর উপরের দিকে উঠলে সাদা হবে অ্যান্ড নিচের দিকে নামলে কালো হবে ওই সেম জায়গাটা। সো আপনি ইজিলি, আমি স্লাইডারটা উপরে উঠাচ্ছি এখন। সো স্লাইডারটা উপরে উঠানোর পর দেখবেন আপনার যেখানে মনে হয় যে এটা ভালো লাগছে। আমার কাছে টু বি অনেস্ট এখন পার্সোনালি একটু বেশি কন্ট্রাস্ট লাগছে, সো আমি কন্ট্রাস্টটা একটু কমাবো। বাট আমি চাই ছবিটাতে চোখের এমফেসিসটা বোঝাতে। সো দেখবেন আমার টেক্সচার অ্যান্ড ক্ল্যারিটি ইউজুয়াল থেকে একটু বাড়ানো আছে। দিস ইজ গুড, ফর মি দিস ইজ গুড। আমরা চাইলে এক্সপোজারটা আর একটু কমাতে পারি, তাহলে পিছনে যেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে ওখান থেকে একটু এক্সপোজার কমবে, উইচ উইল পুট মোর এমফেসিস অন মাই সাবজেক্ট। সো এই ছবিটা যদিও কালারেও বেশ ভালো লাগছে, অ্যান্ড দের ইজ আ ভেরি ডমিনেন্ট ইয়েলো অ্যান্ড দেন ছাগলের ব্রাউন, বাট আই থিঙ্ক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দিস ইজ গোনা লুক গুড, কারণ অ্যাগেন দ্য আইজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু I want people to only see the emotion or the connection between the girl and the goat. সো আমি যেটা চেষ্টা করতেছি, আপনি যখন কালার বাদ দিয়ে দিবেন ছবির থেকে, তখন ওই জিনিসটাতে অনেক ইজিলি এমফেসিস যায়। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, সো এটা আসলে বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট কোন ছবিতে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অলরেডি ভালো লাগবে। সো দেখবেন আমি অনেক ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি যখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রেস করছি তখনই ছবিটা অলরেডি ভালো লাগছে, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান মেক ইউর লিটল অ্যাডজাস্টমেন্টস, লাইক I want it to be about the girl and the goat and the eyes of the girl. So contrast যত বাড়াবো বা ব্ল্যাক যত কমাবো, ব্ল্যাকও যত বাড়াবো, আমি দেখতেছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ডিটেলস আরও কমে যাচ্ছে অ্যান্ড মোর এমফাসিস ইজ অন দ্য গার্ল। এই পয়েন্টে আমার মনে হচ্ছে হাতের আশেপাশে এরিয়া বা এখানে কাপড়ের এইসব এরিয়াতে একটু বেশি হাইলাইটস আছে। সো আই রিডিউস দ্য হাইলাইটস সো দ্যাট উই হ্যাভ সাম ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আই উড সে কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড টেক্সচার খুব একটা বেশি না ধরলেই ভালো, বিকজ ইট টেন্ডস টু অ্যাড আ লট অফ ডিটেলস অন দ্য ফেস which makes them look a bit old. Okay, so this is a very good example of a photograph that will look amazing, that should look good in black and white. And আমি একটু ক্রপ করে নিচ্ছি, and then just black and white press করেন। সো এরকম টাইপের ছবিতে where you see সামনের যে ফোমটা আছে সির, এই জিনিসটা will look good if it's very contrasty and if it has some pop. So contrast বাড়ালাম আমরা, blacks বাড়ালাম to add some pop, and then clarity and texture দোনোটাই যদি বাড়াই, I think this is pretty good by itself. আপনি যদি চান, সো এই এরিয়াটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ শেডস অফ দ্য এন্টায়ার স্পেকট্রাম ফ্রম ব্ল্যাক টু হোয়াইট। সো এই জায়গাটা দেখবেন ব্ল্যাক,
এই জায়গাটা দেখবেন হোয়াইট, এখানে গ্রে আছে এনাফ। এই ফিগারটাও আমি চাই ব্ল্যাক রাখতে, সো দ্যাট দ্য ফিগার টু গ্রাউন্ড থিং লুকস গুড। এটা একটা পোর্ট্রেট of my cousin, and there is not a lot of colors in this photograph originally, and আমি চাই এটা just black and white রাখতে, so that you don't in the background in color it looks a bit disturbing. And এই সাইডটা একটু bluish, এই সাইডটা আবার হালকা warm, so you do black and white conversion. And then in such cases, I think again my black and white photos, my choice is a bit contrasty look, and then you can also increase the exposure a bit. Each with again the eyes are very important, and এখানে crucial, I think most important factor is how the light falls on her face. And if you reduce the exposure too much, see that the glow of the photo is lost. So that's crucial. Once you've fixed contrast and black, এরপর আপনি এক্সপোজারটা প্লাস মাইনাস করে দেখবেন আপনার কোথায় গিয়ে চোখে ভালো লাগে জিনিসটা। এটা একটা ছবি রোহিঙ্গা রেফিউজি ক্যাম্পের, অ্যান্ড though the color is interesting, but আমি আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে কালারগুলো একটু বেশি বা একটু ডিস্টার্বিং to tell her story. I want to narrow it down to the face বা on her state. So if you do a black and white, and then if you want to put more emphasis on the glasses or her face, you have to increase texture and clarity both, and then halka contrast barlen, halka exposure barlen. Again, just when it looks good to the eye, you can stop it. একটু চাইলে শ্যাডো লিফট করা যায়, so that it when you lift shadows দেখবেন ডিটেলস বের হবে যেসব জায়গায় শ্যাডোজ আছে। অ্যান্ড এই সিচুয়েশনে ওনার এখানে একটু শ্যাডোজ ছিল, which increases the details when we recover it. ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবির ক্ষেত্রে হাইলাইটটা বেশ ইম্পর্টেন্ট। অনেকে হাইলাইট অনেক বেশি কমায় ফেলেন, সো কমায় ফেলে দেখা যায় ছবিটা একটু ফ্ল্যাট লাগে কম্পারেটিভলি। হাইলাইটস রিটেইন করলে ইট লুকস নাইসার। সো এই ছবিটা রাখার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখানে দেখবেন হোয়াইট আর ব্লু ছাড়া ওরকম খুব একটা কালার নাই ছবিতে, অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ ফটোস লুক গুড ওয়েন ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ লট অফ স্পেকট্রাম। সো আমরা যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেই, দেখবেন হোয়াইট রিমেইনস হোয়াইট। ইন্টারেস্টিং থিং ইজ আপনি ব্লুটা কতটুকু ব্ল্যাক হিসেবে রেন্ডার হবে এটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ গো ডাউন, নিচে গিয়ে দেখবেন আপনি এইখানে যে ব্লু যে কালারটা আছে, এটা যদি আপনি ব্ল্যাকের দিকে ড্র্যাগ করেন, তাহলে ইয়োর ব্লু যেটা স্কাই, ইট বিকামস মোর ব্ল্যাক। অ্যান্ড আপনি যদি এটাকে হোয়াইটের দিকে ড্র্যাগ করেন, তাহলে দেখবেন ইট উইল বিকাম মোর হোয়াইট। সো the control is completely in your hand how you want it to render. এরকম টাইপের হোয়াইট টাইপের রেন্ডার করলে it looks more low contrast, soft, and if you make it more contrasty, it looks more dramatic. আমি পার্সোনালি হোয়াইটের এগেনস্টে ব্ল্যাক রাখার পক্ষপাতী, বাট একটু ডার্কার ব্যাকগ্রাউন্ড রাখার পক্ষপাতী, সো আই উইল কিপ ইট লাইক দিস। অ্যান্ড ইউ ক্যান ইনক্রিজ টেক্সচার, ক্ল্যারিটি, সব ইনক্রিজ করা যায় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে। To reduce করে দেই again. এই ছবিটা যদিও I think color looks better for this photograph, but just wanted to show it because blueটা আছে, and অনেক ল্যান্ডস্কেপ ছবিতে you can use black and white. This is another portrait, and I think পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখবেন there is red, there is also green on this side. I just want the viewer to focus on her and her playing the instrument. So I want to convert this into black and white, and what I want is her hair is black and her t-shirt is white, and that really makes things easy.
সো ব্ল্যাকস অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট যখনই বাড়াবেন তখনই সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমার ব্ল্যাক এরিয়াগুলোতে কি বেশি ইনফরমেশন লস হয়ে যাচ্ছে কি না। এখন যেমন দেখবেন হার ফেস ডাজ নট হ্যাভ আ লট অফ লাইট, সো ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য এক্সপোজার দেয়ার, or you can go down and see black and white mixে অরেঞ্জ বাড়ালে কেমন হয়। সো অরেঞ্জ যখন বাড়াবেন তখন দেখবেন শুধু ওর স্কিন যেসব জায়গায় আছে ওই সব জায়গায় লাইট বাড়তেছে, বাট ইটস বিকামিং মোর হোয়াইট। শ্যাডোজ একটু লিফট করতে পারেন, ইট উইল লিফট সাম শ্যাডোজ অফ দ্য গিটার। হাইলাইটস কিছু কমাতে পারেন টু ব্রিং ব্যাক সাম ডিটেলস ফ্রম দ্য টি শার্ট। হাইলাইটস যেখানে বেশি হয়ে যায় দেখা যায় তখন ধরেন ইফ ইউ পুল ইট লাইক দিস, তখন it really hurts your eyes, the t-shirt, the highlights on her t-shirts. So you have to pull it back till it looks nice, and so that your eyes do not go on the t-shirt, it stays on the guitar and her playing it. এটা আরেকটা ছবি, এটা কালারে যদিও আমার খুব ফেভারিট একটা পোর্ট্রেট, বাট আই থিঙ্ক কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটেও ইট উইল লুক গুড। দেয়ার ইজ every time it rains or it becomes cloudy, তখন দেখবেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লুকস রিয়েলি নাইস, অ্যান্ড খুব ইজি একটা কনভার্সন করার পর ইউল সি দিস লুকস গুড বাই ইটসেলফ। হয়তো আর একটু লাইট বাড়াতে হবে, সো আই উইল ইনক্রিজ দ্য এক্সপোজার, অ্যান্ড দেন আই ক্যান অলসো ইনক্রিজ দ্য কন্ট্রাস্ট and clarity, texture, এসব বাড়ালে যেটা হয় ইট লুকস মোর 3D, it gives a more realistic একটা feel to the photograph. So color ছবিতে if you increase your clarity or your texture so much, দেখবেন it will look a bit unrealistic, but black and white it looks good, right? So again, highlight is very important. If you reduce highlight too much, দেখবেন ছবিটা একটু প্রাণবন্ত কম হয়ে যাচ্ছে, and then আমি যদি highlights বাড়াই to the right extent, this looks more lively. So this is another photo that I took in the rain. Like I said, বৃষ্টি পড়লে or overcast থাকলে black and whites look very good. And এই ছবিটা is all about emotions for me. So আমি চাই অডিয়েন্স খালি ইমোশনটা, আমরা একটু ক্রপ করে নেব ফার্স্ট, অ্যান্ড দেন আমি অ্যাকচুয়ালি চাই অডিয়েন্সকে শুধু ওদের ইমোশনটা, লাইক ভাই বোনের জাস্ট যে ইমোশনটা, যে মোমেন্টটা আছে এটার উপর কনসেন্ট্রেট করাতে। সো আই উইল কনভার্ট দিস ইন্টু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আদারওয়াইজ দেখেন পিছিয়ে অনেক distractions আছে, there's green, there's red, there's sand, so I will just make this into black and white, and then you can see যে contrast একটু কম because ওদের উপর লাইট নাই, because of the umbrella on top of their head, ওদের উপর লাইটটা ওভাবে কমে গেছিলো। সো আমরা একটু কন্ট্রাস্ট ইন্ট্রোডিউস করব, আমরা একটু এক্সপোজার বাড়াবো, অ্যান্ড এখন দেখবেন there is enough light on her face. I usually do not use brush, but you can use it if you want. আমি খুব একটা বেশি ইউজ করি না ব্রাশ। আমি এক্সপোজারটা ওভাবেই বাড়াবো when I'm happy with how the subject is looking, and if I think আশেপাশে একটু লাইট বেশি, আমি একটু হাইলাইটস কমানোর চেষ্টা করব। অ্যান্ড এই ছবিটাতেও আই থিঙ্ক ক্ল্যারিটি বা টেক্সচার বা ডিহেজ যদি একটু বাড়ান, it will look nice. It will put more emphasis on them, which right. So I think this looks fine, and you can actually also add vignette to this to pour more emphasis on the subjects. করে যদি vignette add করেন, এত বেশি না, maybe হালকা, just -11. okay. So আমি এই ছবিটা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে I think this is where you should know you don't want to make black and white just for the sake of it. এই ছবিটা black and white will not look very good. এটা কালারে this looks great. আমরা black and white যদি চলে যাই দেখবো we are losing the speciality, like the colors on her hair and the colors on her attire. Right, this is one of my portraits. So এখানেও আমি চাই না কালার রাখতে চাই না. I want this in black and white, because when you make this in black and white, it will look you will get rid of the disturbance. So
So it's completely up to you how you want things. এই সেম এডিটটাই করার অনেক ডিফারেন্ট উপায় আছে। আপনি চাইলে you can also, I will not increase texture and clarity ওরকম, কারণ we used a flash here, so there is enough light or there is enough details on the face এমনি। You can edit the blue in the background if you want. So the background was blue. If I selectively drag the slider, I'm usually trying to white track that I can keep it white, but my intention was to keep it dark, so I can, like, you know, drag the blue slider to the left. And the face, the light on the face, if I want to render it, এই যে এটা orange sliderটা যদি আমি এদিকে ডানের দিকে স্লাইড করি তাহলে it will become more white. If I put it back to left, it becomes black. So wherever I am happy, আমি ওখানে রাখলাম। And then I think this is important. I don't need to so without changing anything up, exposure or contrast, I can easily drag the sliders here and adjust the colors individually. That's it. So these are all the photos that we edited. I hope this was useful. Please let me know if you have any further questions regarding monochrome editing. Also let me know what you want to see in this channel in the future. I hope these videos will be of use. I will try to edit more photos and maybe do a few lens reviews. Till next time, thank you.